asalaamaaleykum welcome back dal leen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bii di English Class TV ngir jàng anglais jaaree ko ci wolof ànd ci ak Mr Ba. bii nag mooy leçon bi njëkk ci English ci grammar bi nan la ñuy conjuguer ak ci yoon bi ñuy jaar dinañ ko leeral fii incha allah. dañu koy njëkkee ak present simple. lan mooy present simple bu ñu ko waxee ci anglais simple rek mooy lépp loo xam ne wutaluñ ko waxtu ne lañ koy def. maanaam nekkul ne tey laa ko def suba duma ko def wala suba laa koy def démb waruma koon a def déedéet moom bu jotee rek ñu def ko comme wax bii may wax ak yow ne damay làkk anglais est-ce que wax bi maa ngi wax ak yow anglais déedéet li muy teg mooy ci sama dund anglais dama koy làkk donc loolu present simple la. dañuy dem nag conjuguer ko waaye ci façon yi dañuy wut ñaar yi nga xam ne mënul ñàkk ci biir muy lan to have muy am ak to be nekk-nekk. nan la ñuy conjuguer verbe to have ci present simple ndax moom moo ñu mën a dimbali ci kanam dina leer incha allah ak verbe to be nan lañ koy conjuguer moom itam ci present simple ndax moom itam moo mën a jàpp ci liggéey bi pour ñu mën a am yeneen temps yépp bu ñu rombee temps bi bépp temps bu desaat rek soit to have dana ci bokk wala to be bokk ci incha allah. to have mooy am waaye ndax to have la ñuy wax buñ koy conjuguer non ci yoon buñ ko war a teg ak personal pronoun ni bu nekk lan la war a jël dinañ ko leeral. to be mooy nekk-nekk mais ndax to be rek moom lañ koy conjuguer déedéet dinañu ko tas benn par benn wala nan lay wuutee ci personal pronoun yi mu aju ci anglais yi nga xam ne romb nañ ko ci leçon yi ñuy wees incha allah. donc to have mooy infinitif bi to be mooy infinitif bi infinitif nag boo ko déggee mooy loo xam ne dara duggagul ci du I du we du you du they du he du she du it dara duggul kenn laalagul ko loolu mooy infinitif forme infinitif. ok nan la ñuy def mooy dañuy njëkkee to have incha allah. ñaari groupe nag moo am ci conjugué bi nga bàyyi ko xel muy bii muy I have we have you have ak they have. I have we have you have. I have mooy am naa we have mooy ñun am nañu you have mooy yow am nga wala yéen am ngeen waaye they have mooy ñoom am nañu. loolu mooy tekki bi. ñu dem ci beneen groupe bi mooy bu fekkente ne dañoo am he wala she wala it boobu tam nan lañ koy conjuguer ci anglais dafa am façon moom ci have bi dañu naan he has she has it has. si present simple lan lay tekki he has mooy am na moom ku góor duma fi nekk nag di tekki he ndax xam ngeen ne leçon yi weesu woon loolu la ñu amoon. donc she has mooy moom am na bul ma laaj si mooy kan waaye it has mooy loolu am na bu fekkente ne du nit. ñu dem nag ci verbe to be mooy ban ci maanaam nekk-nekk moom nag 3 formes lay am di nga ko xool bu baax 3 formes lay am buñ ne I we comme I am man we are dégg nga you are waaye they are. donc kon des na beneen forme de boo gisee I ak am ñoo bokk même melo muy dañoo weex we ak you they are ñoo bokk kon lu ñu jël dama bëgg def ko ci technique boo xam ne même ki mënul wax sax bu ko liiree dina xam lan lañ ci jublu. donc bu ñu jëlee he muy is wala she muy is waaye it ba léegi muy is kon 3 groupe la moom verbe bi di verbe to be moom la ñu tas ñu conjuguer ko nii muy I am man maa di wala maa ngi we are ñun ñoo di wala ñoo ngi you are yow yaa di wala yéen a ngi waaye they are ñoom ñoo di wala ñoom ñoo ngi. niki noonu he is moom moo di wala moo ngi she is moom moo di ba léegi wala moo ngi it is moom moo ngi wala moo di. kanaa rek ñu dimbale koo xam ne mën naa am mu ngi doog jot ci vidéo bi ñu koy xamal ne ko he mooy moom ku góor she mooy moom ku jigéen waaye it mooy loolu. nan la ñuy def comme que am nañu ñaar yooyu nga xam ne la ñuy sukkandikoo nañu continuer ci yeneen forme yi buñ bëgg conjuguer yeneen verbe yi dañ koy njëkkee nag ak ordinary verbe yi bu ñu amee I exemple no
I know Abdou, we know Abdou, you know Abdou, waaye they know Abdou. Dégg nga mooy I know Abdou, man xam naa Abdou. Know gis nga ko, to know la bàyyee ko nag. We know Abdou mooy ñun xam nañu Abdou. You know Abdou mooy yow xam nga Abdou. waaye they know Abdou moom mooy ñoom xam nañu Abdou. donc bul fàtte ne dañuy bàyyi ko ci vert, jaune, rouge dañuy dem ci maanaam green ak yellow dem ci red. donc kon mooy subject bi mooy I, waaye verbe bi mooy know, waaye objectif bi mooy Abdou. ok I know mooy xam naa, I know Abdou, man xam naa Abdou. We know Abdou, ñun xam nañu Abdou. You know Abdou, yow xam nga Abdou wala yéen xam ngeen Abdou. They know Abdou mooy ñoom xam nañu Abdou. ci know nag bu ñu waxee ne deux groupes la, gis nga kon fii know dara dolleeku ci. ñu dem ci beneen forme bi mooy yeneen ñett yi des muy he ak she ak it. ñoom lan la ñuy am? ndax know rek la ñuy am? déedéet, dañ ciy dolli es, comme ma ne he knows, she knows, it knows. maanaam he knows Abdou, moom itam xam na Abdou, waaye she knows Abdou, loolu tim moom jigéen gi xam na Abdou, waaye it knows Abdou mooy loolu xam na Abdou. kon gis nga chaque fois rek bu fekkente ne ci présent simple la rek ñaari groupe la ñooy ànd. ñaari groupe la, benn bi mooy I, we, you, they, ak beneen bi mooy he, she, it. ñooy bokk lu ñuy conjuguer ci verbe to ma ci présent simple, waaye nag ci verbe yan mooy ci ordinary verbe bi. bu ñu demee ci modal verbe bi di nga comprendre lan moo tax ma wax loolu. donc know cas bi nag duñu ko lire yow mi nga xam ne yaa ngi koy doog gis. cas bu fekkee n da ci topp, cas bi dañ ko lire ci anglais. ñu dem ci beneen verbe bu ñuy am muy lan? try. kanaa dañuy dem ci verbe yi nga xam ne dafa jeexee y te consonne jiitu ko. waaw loolu la ñuy leeral. bu ñu jëlee groupe bu njëkk bi muy I ba they, lu ñu am? exemple ma ne I try to speak English, damay jéemantu wax anglais. we try to speak English, you try to speak English, they try to speak English. I try, damay jéemantu. I try to speak English, damay jéemantu wax anglais. we try to speak English, ñun dañuy jéemantu wax anglais. you try to speak English, yow da ngay jéemantu wax anglais wala yéen da ngeen di jéemantu wax anglais. they try to speak English mooy ñoom dañuy jéemantu wax anglais. fii nag boo xoolee try dara dolliku ci moom itam, waaye dara wàññeeku ci. bu ñu demee ci deuxième groupe bi nag da nga gis lan moo xew foofu ci changement bi incha allah. mooy lan? bu ñu amee he muy moom ku góor, she muy moom ku jigéen, it muy loo xam ne nekkul nit, lan la ñuy am? ndax try la ñuy am? no, dañu daan tries, tries, tries. bu ñu paree ñu jël leneen li nga xam ne mooy subject bi rek dolli ko ci mu jeex. muy lan? he tries to speak English mooy moom day jéemantu wax anglais. waaye nag changement yi yëpp dina leer ci jeexantalu vidéo bi wan la yi nga xam ne temps bi rek moo ko moom. ok she tries to speak English, moom day jéemantu wax anglais bu dee jigéen. wala nga ne it tries to speak English, loolu day jéemantu di wax anglais. nan la ñuy def mooy dañuy jël beneen bi nga xam ne moo boole yépp. bu dee ni ci dañoo am modal verbe, booba amul benn changement, groupe bi benn rek lay nekk. niki I can speak Wolof, we can speak Wolof, you can speak Wolof, they can speak Wolof. waaye he can speak Wolof, she can speak Wolof, it can speak Wolof. waaw lan moo tax ñoom ñi ñu bokk? danga naan modal verbe s amul ci place, moo tax personal pronoun yëpp li ko dagee ci I ba it ñoo bokk lenn lu ñuy jël. lan la ñuy dem mooy leeral lu ñu waxoon léegi ne lan la present simple jagoo, yan la jagoo te yeneen temps yi jagoowuñu ko. bi ci njëkk mooy present simple all the verbs, mooy verbe yépp mën nañ ci dugg. auxiliary verbe, modal verbe, ordinary verbe. deuxième bi mooy troisième personne bi mooy jël s, maanaam third person bi day jël the text s mooy day jël s.
yaakaar naa ne leer na lépp loo xam ne leerul ci rek nga pileyaat ko donc boo ci amee benn question nga bind ko ci commentaire yi incha allah ñi gën la ko leeral bu baax a baax di jéem rek def nu mu gën a yombee pour ngeen comprendre ko. di leen fàttali bu leen di fàttali di aimer vidéo yi bu fekkente ne am na solo ndax YouTube man di ko jox ñeneen ñi en même temps yéen ngeen di ko partager ak ñeneen ñi nga xam ne yaakaar ngeen nañu dinañ ci mën a jëriñu.